ሰላም እንደምናደራችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ይሄ የሰሚራ ኪችን ነው እኔ ደግሞ ሰሚራ ነኝ ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ Hey guys, I'm Aliyah and today I'll be helping my aunt in the kitchen make our favorite Sunday brunch. እንግዲህ ዛሬ ፍሬንች ቶስት እንሰራለን ይሄንን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናየው ይሆናል So, let's get started. For this recipe, we'll be needing brioche bread, powdered sugar, cinnamon powder, vanilla, eggs, strawberries, heavy cream, potatoes, butter, brown sugar, white onions, bell peppers, paprika, rosemary garlic seasoning, oil, bananas, salt, and black pepper to taste. First, crack 3 eggs into a bowl. Then add 3 tablespoons of powdered sugar. Add in 1 cup of heavy whipping cream. Now we'll add 1 teaspoon of cinnamon powder. Add 1 teaspoon of vanilla extract. Whisk your mixture until all your ingredients are blended. በመቀጠል የካራሜል ሶሳችንን እንሰራለን መጀመሪያ 5 ቴብል-ስፑን ኦፍ ባተር ሜልት እናደርጋለን ፓኑ ላይ ቂቤውን እስኪቀልጥ ድረስ ካማሰልን በኋላ half a cup of brown sugar እንጨምርበታለን ስኳሩም እስኪቀልጥ ድረስ እናማስለዋለን እሳታችንንም በመቀነስ ወደ ብራውን ከለር እስኪቀየር ድረስ እናበስለዋለን ከዚያም half a cup of heavy cream አድ እናደርግበታለን እንደምታዩት ስኳሩ በደንብ ቀልጦ ተብላልቶ ወደ ካራሜልነት ተቀይሯል በመቀጠልም 1 ቴብል-ስፑን ቫኒላ ኤክስትራክት እንጨምርበትና ሶሳችን አለቀ ማለት ነው በመቀጠልም የብሬክፋስት ፖቴታችንን እንሰራለን ብሬክፋስት ፖቴታችንን ለመስራት በመጀመሪያ መጥበሻችንን አግለን በዘይት እናደርግበታለን በመቀጠልም ሽንኩርት ቤል ፔፐር እና ፖቴታችንን አድርገን እናበስለዋለን እሳታችንን በመቀነስ ሳልት ብላክ ፔፐር
ሮዝመሪ ጋርሊክ እና ፓፕሪካ በማድረግ እንቀመመዋለን። ሚዲየም ሂት ላይ አድርገን ከለሩ ወደ ጎልደን ብራውን እስኪቀየር ድረስ እያማሰልን እንዳያርብን እናበስለዋለን። To make our French toast, oil your pan and let it get nice and hot. Dip each slice of bread into your batter and place onto your pan. Use a spatula to press down on your bread. After about 2 minutes, flip your slice of bread. Once each side is golden brown, remove from your pan and place on a cutting board. Slice into triangular pieces and plate. Slice bananas to place over your French toast. Drizzle your caramel sauce over top and then sprinkle powdered sugar. Now add your breakfast potatoes and strawberries. And there's our finished product. I really had a lot of fun making it and I hope you guys enjoy. This is so good. Sorry guys. Hopefully you guys try it. Enjoy your Sunday. We'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Bye! Don't forget to like, subscribe and comment below. Thanks for watching.